My dear students, today in this video, let's discuss about an important question in English, that is question number 26. What does it tell? It asks you to fill in the blanks with the suitable forms of the verbs that are given in the brackets. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ 26ಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಹೇಳ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಖಾಲಿ ಇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ಕ್ರಿಯಾಪದದ ರೂಪವನ್ನು ಹಾಕಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. And this question carries 4 marks. Right? And you second year PUC people should keep one thing in mind, that you will be asked, you will be given passive voice sentences, wherein you should mind that the verb that is given in the bracket should be changed into past participle, and it should be preceded by supporting verbs which suits the time and the subject. ದ್ವಿತೀಯ PUC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ್ದು, ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಿಯಾಪದ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆಯಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದುವಂತಹ, ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೊಂದುವಂತಹ, ಕರ್ತೃವಿಗೆ ಹೊಂದುವಂಥ ಸಣ್ಣ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಅಥವಾ ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದವನ್ನು ಹಾಕಿರಲೇಬೇಕು. ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ಯು ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ದಟ್ 2 things are important. The verb should be changed into past participle, and it should be supported by supporting verb. Right? ಆದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ PUCಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡಲಾಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಕ್ರಿಯಾಪದವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು. ದ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ PUC, that is, fill in the blanks with suitable form or appropriate form of the verb that is given in the bracket. But there they have to change it according to the time. But for secondary PUC people, please underline this matter in your mind, that the verbs should be passive voice verb, and it should be supported by helping verb. And you know, your verb takes different roles, forms. For example, go is a verb. Go is a verb. So you know what is verb? Verb is a word which shows the action of the subject. ಕ್ರಿಯಾಪದ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕ್ರಿಯಾಪದ ಕರ್ತೃವಿನ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಪದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ರಿಯಾಪದ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ we come across 3 tenses. Tenses means times, present tense, past tense, future tense. Come, came, shall, come, came, drink, drank, fly, flew, go, went, write, wrote, speak, spoke, catch, caught, buy, bought, like that. Present tense, past tense. Future tense ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ವರ್ಬ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶಲ್ ಅಥವಾ ವಿಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಐ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಯು. ದ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಮೀ. ಸೊ ಶಲ್ ಆರ್ ವಿಲ್ ನ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ವರ್ಬ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪ ಇದೆ, ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ರೂಪ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್, past tense and past participle. Please,
write, wrote, written, go, went, gone, speak, spoke, spoken, come, came, come, drink, drank, drunk, see, saw, seen, cut, 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 kill, killed, killed. So we should have such a store of words, right? Okay. See, I was telling you about go. Go is a verb, and it may take different roles and see forms. Go may become goes, going, went, gone, right? And this may take has gone, had gone, will go, or shall go, like that. See, the verb go takes different forms, and a suitable form of verb has to be used, that you know. But second PUC student should keep it in mind that passivized sentences will be given. Hence, the verb that is given in the bracket should be changed into past participle, and it should be supported by a supporting verb. This should be preceded by a helping verb. Okay. Now, what is active voice and what is passive voice? In active voice, we give importance to the subject. Subject is active. For example, Rama killed Ravana. Here, Rama is subject and we speak what Rama has done. We forget about and we don't give such importance to the object. Object is Ravana. Passive voice, Ravana was killed by Rama. Ravana was killed by Rama. So this is in passive voice. This is the passive voice form. What is the difference that you see in the verb? We see that the verb is changed into past participle and that has been preceded by a helping verb, that is was. Got it? So I just say the door is closed. In which voice it is? The door is closed. It is in passive voice. We don't know who the person has closed it. That is, we don't know the subject. We know the object and the action. What action is done, that is important. But subject is kept passive. That is why it is called passive voice. In active voice, subject is active. In passive voice, subject is kept passive. And we emphasize on the action and the object on which the action is done. Right? ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳೇನು ಅಂದರೆ, ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃ ಬಹುಮುಖ್ಯ. ಕರ್ತೃವಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಕರ್ತೃವಿನ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃವಿನ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಗಮನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಅಷ್ಟು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕರ್ಮಪದ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕರ್ಮಪದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಏನು ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದಿದೆ ಕರ್ಮಪದದ ಮೇಲೆ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಕ್ರಿಯಾಪದವೇ ಬೇರೆ, ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಕ್ರಿಯಾಪದವೇ ಬೇರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಿಯಾಪದವನ್ನು PP ಮಾಡಬೇಕು, ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆಯಾಗೇನೆ ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳನ್ನು
ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟಿಂದನೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತದೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂದನೇ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಕೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ in the next video. Before that, we are laying a foundation to understand how to change the verb, right? That is given in the bracket. Okay, now let's see how to change a direct speech, active voice sentence into passive voice sentence. ಈಗ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋಣ. ನಾನೀಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ. ಸಿ ಮೆನಿ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಪಂಡಿಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಕಿಲ್ಡ್. ಮೆನಿ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಪಂಡಿಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಕಿಲ್ಡ್. ಇದು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಅನೇಕ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಪಂಡಿತರನ್ನು ಸಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಕಿಲ್ಡ್, ಹೂ ದ ಬ್ಲಡಿ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಿಲ್ಡ್, ವಿ ಡು ನಾಟ್ ನೋ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್. It is informed, it is notified. To explain the science matters or the factual things, we usually use passive voice form of verb. And it's the beauty of English language, wherein we learn to present the things or to communicate the things in a different manner, in an attractive way. So using active or passive voice verbs is very, very important to enrich our skill in communication. So ಸಂವಹನ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ನೈಪುಣ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಧಾನ. ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಬಗೆ ಹೇಗೆ. ಈಗ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಸರಳವಾದಂತಹ ಕೆಲವು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ಅವರ್ ಓನ್ textual example. So in the first poem, which is the first poem, Romeo and Juliet. Now let us take that example. Number 1, Romeo loves Juliet. Romeo loves Juliet. Here, and it is an active voice because we give importance to the subject and subject is active. That is why it is in active voice. The verb is in active voice. And we have to change it into passive voice form. So divide the given thing into 3 parts, that is subject, verb and object. ಕೊಟ್ಟಿರುವ ವಾಕ್ಯವನ್ನು 3 ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ವರ್ಬ್, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. I have used a simple sentence. Romeo loves Juliet. So Romeo, who is the doer? Romeo is the doer. That is subject. And what is the action? He loves. He loves. And then on whom the action is done? That is object. ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗ? ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವಾಕ್ಯವನ್ನು 3 ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಕರ್ತೃ, ಕ್ರಿಯಾ ಮತ್ತು ಕರ್ಮಪದ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ವರ್ಬ್ and object. Now the very important step is looking at the verb and making changes according to it. ಕ್ರಿಯಾಪದ ನೋಡಬೇಕು, ಅದರ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. What's it? See, just come to that verb. In which tense it is? Loves. Loves, it is in present tense.
ಇದು ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿದೆ? ಇದು ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿದೆ. ಲವ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಆಮ್ ಆರ್ is, am, yes, or say are. Here is, am are to be used when the subject is singular. Are is to be used when the subject is plural. Right? And is, am are to be used according to the subject. The verbs should agree with the subject. Here, see, Juliet. Juliet am, you cannot say. Juliet is, you have to say. So you have to use is and then use by at the right side of the verb, main verb. ಕ್ರಿಯಾಪದದ ಬಲಗಡೆಗೆ ಬೈಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. And very, very important is this verb should be changed into past participle. ಇದನ್ನ past participle ಆಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ. ಈಗ ಏನಾಯ್ತು ನಾವು? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಜೂಲಿಯಟ್ ಈಸ್ ಲವ್ಡ್ ಬೈ ರೋಮಿಯೋ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಿ. ಸೊ ರೋಮಿಯೋ ಲವ್ಸ್ ಜೂಲಿಯಟ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಯ್ತು? ಜೂಲಿಯಟ್ ಈಸ್ ಲವ್ಡ್ ಬೈ ರೋಮಿಯೋ. ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸು. ಪಾಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ಲೂ future simple allo the same method that you have to use. In future simple, you cannot use is, am. There will be some difference. Okay, you have to use will. Yes, I will come. She will meet me. So ಇಲ್ಲಿ as im ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದ ಹಂಗೆ ಇಡಬೇಕು. Okay, Juliet is loved by Romeo. Here the verb is changed into PP and it is supported by a supporting verb. Got it? Let's go to second one. Romeo loved Juliet. Romeo loved Juliet. So it is a second type. Here the verb is in past tense form. Past tense form. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಪದವು ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿದೆ. ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನೀವು ವಾಸ್ ಅಥವಾ ವರ್ ಹಾಕಬೇಕು. ವಾಸ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ಗೆ, ವರ್ ಪ್ಲೂರಲ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ವಾಸ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೂರಲ್. ಸೊ ಪ್ಲೂರಲ್ ಇದ್ರೆ ವರ್, ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಇದ್ರೆ ವಾಸ್. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್. See, Juliet was loved by Romeo. Got it? Juliet was loved by Romeo. Coming to the third type, Romeo is loving Juliet. Please understand. I think that I am very fast. Anyway, I will slide down. Romeo is loving Juliet. That's another sentence. It is present continuous. In case of present continuous, past continuous, future continuous. What you have to do? See, in this sentence, we see two verbs. One is and love. And is the auxiliary verb. Love is the main verb. You know that there are two types of verbs. So auxiliary verbs are supporting verbs or helping verbs. They are is, am, are, were, was, have, has, had, will, would, shall, should, may, might, can, could, do. Okay, does, did. But here you see, when you come across is or was, these are used in present continuous sentences. He is loving. So the main verb, come, go, drink, eat, die, dance,
sleep. These are all main verbs. Here, he is loving. Here there are two verbs. Is auxiliary verb and loving is the main verb. Love. Love ends with ing. That ends with ing. So what you have to do is, you have to just remove this ing and use being in between these two verbs. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಮುಖ್ಯ ಕ್ರಿಯಾಪದವು ಇಂಗಿಂದ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದ್ರೆ ಇಂಗನ್ನ ತೆಗೆದು ಬೀಯಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಎರಡು ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳ ನಡುವೆ ಹಾಕಬೇಕು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಕ್ರಿಯಾಪದವನ್ನ ಪಿ ಮಾಡಬೇಕು. Got it? Love should be changed into loved. Now we get, what's that? Juliet is being loved by Romeo. Yes, very, very important. When the main verb ends with ing, you have to remove that ing. Being is to be used in between two verbs, and the main verb should be changed into past participle. Right? Okay. Coming to type number 4. Or has loved Juliet. That is present perfect. In case of present perfect and past perfect, we have to use a separate way of changing that speech into indirect speech. Now, let's see in this sentence, we see two verbs. Has, loved. Loved is the main verb, has is the auxiliary verb. So, if you come across any one of has, have, had, you have to use been. Where it has to be used? In between the two verbs. Already, when you come across has, have, had, the next main verb will be in past participle. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. Has, have, had ಬಂದಾಗ ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ಕ್ರಿಯಾಪದವು PPA ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅದರಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ಯಾವ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾವ್ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಡ್ ಇರ್ತದೋ ಅಂಥ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಆ ಎರಡು ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳ ನಡುವೆ ಬೀನನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು. BEEN. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ ನೋಡೋಣ. ಜೂಲಿಯಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಲವ್ಡ್ ಬೈ Romeo. Again I repeat it. Juliet has been loved by Romeo. So you know, whenever you come across any one of these have, has, had, been has to be used. Been, where it has to be used? It has to be used in between the two verbs. And no need to change the verb because it will be all in past participle when there is has, have, had. Okay. Right. Coming to the fifth one, last one. Romeo will love Juliet. That's future simple sentence. Romeo will love Juliet. Romeo shall love Juliet. Romeo can love Juliet. Romeo may love Juliet. Right? Romeo should love Juliet. Here we come across two verbs. One is will, another one is love. So in this case, what method is to be used? In this case, see, whenever you come across will, would, shall, should, may, might, can, could, right? ಇಂಥವುಗಳು ಬಂದಾಗ will, would, shall, should, may, might, can, could ಇಂಥವುಗಳು ಬಂದಾಗ ಇಂಥವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬಂದರೆ ಬಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಏನು ಸೇರಿಸಬೇಕು? ಎರಡು ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳ ನಡುವೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಬಿ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗೋಲ್ದು. ಬಿ ಬಂದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಬ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಬ್, ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ ಇಂಟು ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್. ರೈತಲ್ಲ? ವಿಲ್, ವುಡ್, ಶಲ್, ಶುಡ್, ಮೇ, ಮೈಟ್, ಕೆನ್, ಕುಡ್. ಈ ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬಂದರೆ ಆ ಎರಡು ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳ ನಡುವೆ ಬಿಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಕ್ರಿಯಾಪದವನ್ನು ಪಿ ಮಾಡಬೇಕು.
ಈಗ ನಮಗೇನು ಸಿಗ್ತದೆ ನೋಡೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಜೂಲಿಯಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲವ್ಡ್ ಬೈ ರೋಮಿಯೋ. So with these five methods, you can change any number of active voice sentences into passive voice sentences. ಈ 5 ಥರದ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬೇಕಾದರೆ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಸಂವಹನ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಈ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಟೀಚರ್ಗೆ, ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಈ ಸ್ಕಿಲ್ಲನ್ನು ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಈ ಸ್ಕಿಲ್ಲು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ರೈಟ್. ಸೊ ಇದರೊಳಗೆ ಕೆಲವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ತವೆ. ಕರ್ತೃವಿನ ಬದಲಾವಣೆ, ಪ್ರನೌನ್ಸ್ಗಳ ಬದಲಾವಣೆ. ಓಕೆ, ಶಾಲ್ ಐ ರಿಪೀಟ್? ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, see, I will be changed into me, I, we, they, we, right? She, her, she, he, him, he, like that. So the pronouns will be changed while changing that speech into indirect speech. That you should keep it in mind. And the auxiliary verbs should agree with these pronouns. ಈ ಪ್ರನೌನ್ಗಳಿಗೆ ಆ ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಗಬೇಕು. ನೀವು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ನ ದಯಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಈಸ್, ಆಮ್, ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್, ಇದು ವಾಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ವರ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಹ್ಯಾಸ್, had, have, had, will, would, shall, should, can, could, may, might. ಸೊ ಈ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಇರ್ತವೆ, ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಆಗ್ತವೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಗಮನದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ಒನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. I love you. I love you. It is active voice sentence. I love you. So love is in present tense form. Right? You have to bring it back here while changing that speech into indirect speech. So you have to use not is or am, you have to use you are. You are loved by me. Right? Just think about, you love me. You love me. Yes, I am loved by you. She loves me. I am loved by her. Like that, you should change active voice into passive voice. Right? So with this, let's conclude this class. Be waiting for an important video that will be uploaded very shortly. And that helps you to get 4 marks
out of 4. Got it? Thank you.